because we thought ourselves to this position. If you don't like the position, think yourself out of it. Your brain is divided into two halves, positive and negative, good and evil. It don't function on nothing else. Ain't no neutral ground in your brain. It's either positive and good or negative and evil. Each half of your brain has millions of factory workers on each side. You got 1 million factory workers on the positive side. You got 1 million factory workers on the negative side. At the forefront of each one of those factories in your brain is a foreman. You got foreman positive and you got foreman negative. You are in charge. You're the boss of the factory. Guess what? We are how we think. You can't make a world, but you can make your own world. So now, since your brain is in two halves, let me show you how this works. You wake up in the morning and you say, man, I don't feel myself today. I got up on the wrong side of the bed. I'm not a morning person. Foreman negative hears that. He steps to the front. He said, what did you say? You say, I said I woke up on the wrong side of the bed today. I'm not myself. I'm not a morning person. He says, you got it right away. He said, hey, the boss just woke up and said he's not a morning person. He's having a bad day today, and he ain't feeling himself. Let's get to work. The 1 million factory workers start producing thoughts to justify what you just said. So now guess what? Man, I hate my alarm clock went off this morning. I got to get out here in this traffic. I want to drive down here today. I don't even like these people on my job. I can't stay in this car. I'm finna get in this morning. Sure wish I had a new car, but I'm driving this ragged ass car. And on and on and on. And your day starts tumbling into what you ordered at the top of the day. You could wake up in the morning and you say, you know what? Today is gonna be a great day today. I expect something really good to happen for me today. He said, what did you say? You say, I said I'm having a great day today. I expect something good to happen today. Foreman positive turns around and goes, all right, let me have your attention. Steve's having a great day today. He's expecting some wonderful things to happen. And man, let's get it going. And they start manufacturing thoughts. Same brain, man. I can't wait to go to work today. It may not be the job I want, but at least I got a job. I'm so grateful I got a car to drive to work today. Hey man, at least I got a check coming in. I appreciate the fact that I don't have a car, but at least I can walk to the train. Man, this is gonna be great today. That's how your mind works 24/7. It never turns off. Change your attitude, you change your altitude. It all depends on how you look at it. Our lives are mostly affected by the way we think things are, not the way they are. The way we think they are affects us most. And Shoaff taught me that the mind is like a factory, a mental factory. And whatever you think about all day long pours ingredients into this mental factory. And that's what builds the economic, social, financial fabric of your life. As you think, so you become. Ya, itu videonya. Jadi waktu pagi ya teman-teman, Richard, Susan. Jadi waktu cari-cari video tentang positive thinking di YouTube tuh, video tadi yang pertama kali muncul. Itu pas sambil nonton itu aku mikir, gila, ini videonya gue banget. Ceritanya soal tentang bangun pagi, attitude waktu kita bangun pagi. Jadi ini juga ya, thank you juga ya semua teman-teman yang udah dengan sabar menunggu hari Jumat lalu. Tapi benar-benar tuh Jumat lalu tuh benar-benar kebablasan, nggak tahu kenapa. Jadi kok bisa ngambil juga waktunya hari yang tepat pas waktu aku harus sharing, aku kebablasan tidur. Tuh. Jadi aku lanjutin ya. Jadi waktu Richard bilang waktu itu
Suju, kita mulai besok meeting ya jam 9 pagi ya. Aku langsung mikir, oh no, 9 pagi. Terus Richard bilang juga, sebelumnya kalian meeting dulu ya dengan unit kalian masing-masing. Waduh, berarti jam 8 meeting dengan unit masing-masing. Langsung factory worker yang di negative side bilang, teriaknya kucing kenceng, oh no, gitu. Lantas, besok paginya ya udah, aku bangun pagi, jam 8. Sambil mikir, aduh males banget ya, baru juga tidur, udah aku mesti bangun lagi. Jadi rasanya berat banget gitu, mau bangun. Sehari, 2 hari, setelah beberapa hari itu udah mulai biasa bangun pagi. Bangun pagi, beberes, terus meeting unit, terus selanjutnya meeting suju. Nah, dengan meeting unitnya tiap hari itu ya, itu tuh unit-unit aku juga mulai terbiasa meeting pagi-pagi, mereka juga udah siap. Mereka juga pertama kali bilang, waduh, meeting jam 8, aku juga baru bangun, gitu. Aku juga baru mau siap-siap ke kantor, yang masih di kantor di rumah juga bilang, aduh, nggak bisa siangan sedikit, sok, gitu. Akhirnya mereka udah terbiasa sih meeting jam 8. Nah, mereka juga jadinya lancar pakai Zoom. Terus, dengan meeting unit tiap paginya itu, aku juga tahu ada yang belum mahir di market survei-nya, repro-nya, nyanyinya belum bagus. Dan BP3-nya juga masih ada yang nggak fasih-fasih gitu. Jadi, waktu itu kita adain training BP1, BP2, BP3, BP2 belum sih, BP1, BP3 aja. Nah, dan itu buat aku sendiri ya, aku tuh dipacu setiap hari untuk mencari ide. Besok tuh mau meeting unit tuh mau bahas apa ya. Jadi kadang-kadang kalau riset sehari sebelum meeting jam 9 tuh ada ide pompa Dragon, nanti aku besoknya cerita ke unitku pompa Dragon gitu. Jadi setiap hari tuh nyari ide-ide apa yang harus aku bahas di meeting unit. Jadi sejak itu juga banyak sekali tuh perubahan-perubahan yang positif buat aku sama BE aku. Unit aku tuh mulai ada produksinya. Coba waktu riset pertama kali bilang, meeting pagi ya, jam 9 tuh. Yang foreman negative side aku yang rajin bekerja, aku tuh pasti bangunnya, aduh, pasti gitu deh, mengeluh terus. Sambil ngedumel pasti baru meeting suju, bangun siang, meeting unit juga nggak jam 8. Terus aku nggak tahu tuh, aku nggak bakal tahu keadaan unit aku tuh kayak apa. Mereka tuh kurangnya apa, butuhnya apa. Jadi juga waktu itu kalau nggak jalanin ya pasti pasti unit aku tuh ya jalan di tempat aja kayak gitu. Untungnya my foreman positive side itu yang lebih rajin bekerja, lebih giat bekerja. Jadi setiap bangun pagi aku bisa bilang, ayo, you can do it, you can do it, you can do hal yang baik dan positif akan terjadi pada hari ini. Jadi ya teman-teman, hidup kita itu sebagian besar dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Menurut John Searle berkata, pikiran kita itu seperti pabrik, namanya mental factory. Apa yang kita pikirkan sepanjang hari adalah bahan yang akan dituangkan ke pabrik mental kita, ke pabrik pikiran kita. Dan itu yang akan menghasilkan keadaan ekonomi, sosial, dan keuangan kita nantinya. Jadi kesimpulannya, kita harus merubah sikap dan cara berpikir untuk mengubah situasi kehidupan kita. Karena kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. As you think, so you become. So, change your attitude, you change your altitude. Akhir kata, thank you ya, Richard, Susan, dan teman-teman, atas meetingnya setiap hari, setiap pagi. Itu change a lot. Thank you. Sama-sama.